Welcome to this very special episode of Business Gladiators Unplugged. Not only because it's the first episode in English, but also because we have a very, very special guest today. A conversation that I've been looking forward for so long. So actually, I can't believe I'm sitting here right now with Arnold Schwarzenegger, to be honest. Thank you so much for taking the time and being on this podcast show. You're such an inspiration for people all over the world, not only for entrepreneurs, for achievers of all kinds, for people who pursue their dreams. I really want to thank you for taking the time here to give back by sharing your advice. How important is it for you, Arnold, to give back? What does that mean to you? Well, I think that everyone has the responsibility, no matter how big or how little you are, or how insignificant you think you are, to give something back. Because we all have something to offer that can help another human being, or many. And then, when you get to a level of stardom, and you have a huge platform, then you have to ask yourself the question, do I want to just abuse this or not use it at all? Or do I want to use it for something positive? And so that's the school I come from. I discovered when I was a bodybuilding champion that I had millions of fans. And that whatever I said, they did. So I said to myself, that's a tremendous amount of power, right? Yeah. So I said, I have to use that wisely. So I started talking about that everyone should work out. You don't have to be a Mr. Universe or so, but work out, do something every day, do some jogging, do some running, eat healthy and so on and so forth, and inspired people. And it started a whole kind of fitness movement that now it's got to the extent, I didn't even think it would go that far, but I mean, it got to the place where now you have fitness gymnasiums and weight rooms literally everywhere. Every hotel in the world, every military base, every athletic team has one, every university, every high school. I mean, wherever you go, there is weight rooms. Yeah. So it has become really popular. So that's the kind of power that we have when we use it wisely. And so I've tried to do that when I ran for governor, to use my kind of power of influence. And then I got very passionate for some reason or the other about the environment, because I really thought that it was a threat. I thought that there's something that we can do and to communicate to the people the proper way where we can turn it around. So I just think giving something back and having an impact, a lasting impact that is bigger than ourselves, I think is really neat, and it's really nice. And also very challenging. You just said it, you started movements, right? You started a fitness movement, now you started a climate movement. You had so many careers packed already into one life, and I got the chance to meet you about 2 years ago, and the one thing that really struck me most was, where does he get his hunger from? Where does he get his drive from? You did so many things. You were, as you said, governor of the great state of California. You are a world famous movie star. You started a climate movement. You were Mr. Universe. So you could have settled, right? But that was never an option, I assume. So where do you get that drive from? You know, my drive basically comes from my visions. So I get uncontrolled, may I remind you, it's not like I create those visions. Yeah. They just come into my mind. I mean, there was just a time when I was 15 years old where all of a sudden I had this vision of becoming a world champion in bodybuilding. Yeah. And from then on, it was up to me to actually do it. And but it gave me the energy. I didn't even have to have discipline. I just went to the gym because I wanted to chase, or I should actually hunt, this vision of mine. And so I went after the vision, and it was, every time I went to the gym, it was kind of a pleasure, because I could lift another pound, I get another step closer to making my vision a reality. And so that's what it is. It's like kind of like, I then decided when I was in the middle of bodybuilding, you know, there were some bodybuilding champions like Steve Reeves and Reg Park and Mark Forrest and Sergeant Dubré that actually got into movies through their bodybuilding. I said, well, I'm going to do that. And all of a sudden I saw myself as a leading actor. And so now I chase that dream.
And even though everyone said it's impossible, you can't do it and all that stuff, but I never paid much attention to the naysayers. Yeah. So, and then the same was then when California was in trouble and we couldn't keep the lights on and there were blackouts and there was an economic recession and they couldn't really manage the state. I felt like when they organized the recall for the governor, I should jump in because I think I can do better than him. So that was the new vision. Yeah. And so that inspired me then to run up and down the state and campaign to become governor and then to run the state. So it's the visions usually that create the energy and that create my will and that fire in the belly. And this is why I always say to people, make sure that you know where you want to go because it is miserable to wander through life without a goal. Yeah. Because then you just float around and you don't really know where to go and anything like this. And you can have the best airplane in the world, but if the pilot doesn't know where to go, you're eventually going to crash. And that's what happens with people's lives a lot of times. Nevertheless, so many people tend to settle for less than their potential, right? So what is your advice to them that they make sure to really set their goals, as you say, high enough that they even don't need, as you said, they don't need discipline, they don't need motivation because the goal is the one thing that drives them. How do they make sure the goal is high enough? Did you ever had to push yourself for higher goals or was it really just this kind of vision? No, I never had to push myself. And I'll tell you why. What is the reason why someone doesn't pick a high goal? They pick, let's say, someone in business. He maybe says, I want to just have a little company, have a little coffee shop, and I'm going to make this work, have 3 employees, and I'm happy. Well, the reason why he may not say, I want to be another Starbucks, is because he's afraid of failure. So what holds people back from the big goals is the fear of failure. And this is why I always talk about, in my success speeches, about not to be afraid of failure. Because failure just, how far can you fall? To the ground? Yeah. That's it, right? So it's like, okay, so you didn't make it. Well, you know how many times a basketball player, the best in the world, didn't make a basket? You know how many times ski racers during their career have wiped out? You know how many times they missed a gate? Yeah. We all make mistakes. So don't be worried about that. As a matter of fact, the more you push yourself, the easier it is to fail. Yeah. So if I try to go for 500 pounds in a lift, it's easier to fail than if I just say, I'm going to go for 100 pounds. So little goals usually means no failure. Big goals means failure, and people are afraid of failure. So I tell them, push yourself higher and don't be afraid to fail. Just, you will learn from your failures much more than you will learn from your victories. That's what happened to me. So very few people actually know that you started a very successful business career before you even became movie star. Right. So could you tell me something about your principles in business? Because that's something you didn't talk about that much yet. Are there any kind of principles for business you apply? Well, to me, it's again, it goes back to vision. I think that if you have a really clear vision and if you see a big goal, like for me in real estate, my vision was why I got into business in the first place was because I promised myself that I want to go and be a millionaire before I really get into movies. And the reason for that is because I hear so many actors always complain about that I had to take this shitty job because, I needed the money, I needed to pay rent, I needed to pay for the food and all that stuff. And so they take a crappy job to be a bouncer or to be some kind of a lowlife or pimp or something, which they don't maybe want to play. Yeah. So I said to myself, if I become financially independent, then I can go and really shoot for those, what they call leading roles. That's what I did. So I turned everything else down because I had the money. So I became a millionaire in real estate. I invested in apartment buildings, in office buildings, and they started really booming. It happened to be a really good time where the interest rates were really high, and so therefore the inflation rate was high. So an apartment building that cost $1 million 1 year, the next year it cost $100,000. So you made $100,000 profit on your $100,000 down payment. Yeah. So it's like, so you couldn't lose.
So I think that it became very successful, and I continued on being in real estate ever since, even though I didn't have much time anymore after I got really heavy in the movies, because I started making a lot of money in the movies. But the idea worked, that I didn't have to take little parts and only accept leading roles, and I worked my way up to eventually Conan the Barbarian and Terminator and Commander and Predator and all of those kind of roles. So last question, Arnold. You publicly shared the moment when you grew up in Austria, and I think you said at the age of 15 you watched the Mr. Universe competition, I think on TV, right? Where you were catched and thought, this is gonna be my journey. I think today the podcast, to many viewers and listeners, this could be the same moment to them, hearing you now and sparking something for them. So what do you tell them when they are on the very beginning of their journey? Well, I always tell people that it doesn't matter where you grow up and where you are. The one thing that always will be the same is you. Yeah. So people think when they move to America that is going to be the thing. Yeah, if you're in bodybuilding, in the old days, you had to go to California or something like that. But now, there are gymnasiums everywhere, right? So you don't have to really leave. But the thing is the key thing is that you have to motivate yourself. You have to set a very, very clear goal where you want to go. You have to make the sacrifices. You have to put the work in it. You have to have a plan on how you get there and all the stuff that it needs. Anyone and everyone can make it. That depends on how hungry you are. You see, because we cannot always make this the standard success or being successful is where it's at. Because it's not. Yeah. If someone is happy, let's say to make 5,000 euros a month, and he has a family, beautiful children, wonderful wife, and that's what makes him happy, I think we should not tell this guy, you're a loser, because you could have made $50,000 a month. No, that person is happy. Yeah. The most important thing is that if you feel happy on the end, that you don't feel like you're left behind or something like that, or why can you not achieve X, Y, and Z? You can, if you want to, and if you really believe, because remember, believing in something and your possibility of achieving it is much greater than if you don't believe in it. Yeah. So it's believing it is really the most important thing. So that's why we say, see it, believe it, achieve it. That's the way it works. And I think anyone can do it if you want to go there, and there's really no limit. It doesn't matter if you're a woman or if you're a man. It doesn't matter what your color is. It doesn't matter what your religion is. Nothing matters. All it matters is you put the work in it. And one of my rules always is, work your ass off. That's it. Work your ass off. There's no shortcut. If you try to go for the shortcut, it's not going to happen. Yeah, and sleep faster. I remember that as well. Right. Thank you so much, Arnold. That was really great. So you gave a lot to us. Now it's on us to give back as well, right? So I think we should all rally behind your climate initiative. So go on schwarzeneggerclimateinitiative.com, take part, be a climate action hero, and give something back as well. Absolutely. Thank you very much. And it has nothing to do with politics. Right. It doesn't matter if you're conservative or liberal, if you're green or if you're red. It makes no difference. There is no conservative air out there. There is no liberal air. Yeah. We all breathe the same air. We all drink the same water. And we all choke on the same pollution. Yeah. So there's no such thing as like political on this. Yeah. We have to do common sense things and become part of the solution rather than the problem. Thanks for being that leader and that inspiration. Thank you, Arnold Schwarzenegger. Das war Business Gladiators Unplugged mit Arnold Schwarzenegger. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist, dass du dir das angeschaut hast, dass du dir diese Weisheit, diese Großartigkeit von Arnold Schwarzenegger hier reingezogen hast. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war für mich persönlich extrem aufregend. Nicht nur aufregend deswegen, weil ich natürlich lange Zeit nicht wusste, ob das Interview tatsächlich auch zustande kommen wird. Du kannst dir vorstellen, das ist nicht ganz einfach, so einen Slot One-on-One mit Arnold Schwarzenegger zu ergattern. Der Mann ist viel gefragt, viel beschäftigt und, du hast es im Podcast gehört, hat große Visionen, großen Hunger, großen Drive, ist also die ganze Zeit auch auf der Welt unterwegs mit seiner Climate Initiative. Und da einen Slot zu bekommen, wo man mit ihm wirklich über sein Geheimnis des Erfolges sprechen kann, seinen Rat an Menschen mit großen Zielen, das ist schon wirklich was Besonderes. Und es war natürlich auch aufregend, dann wirklich auch face-to-face ihm gegenüber zu sitzen. Er ist eine beeindruckende Erscheinung. Er ist unglaublich auch empathisch und sympathisch im Umgang.
Es war wirklich eine Freude, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Und ich hoffe, du hast es gehört im Gespräch, dass es wirklich möglich war, ihm hier auf Augenhöhe Fragen zu stellen. Ja, ungeschützt auch wirklich das zu fragen, was dich hoffentlich bewegt, was mich jedenfalls bewegt hat, wo er wirklich seinen Hunger herbekommt. Ich bin wirklich vor 2 Jahren kennenlernen dürfen in einem persönlichen Setting. Und ich war so beeindruckt, weil er ist wirklich bei der Tür hereingeschneit und ich habe mir gedacht, unglaublich, der Mensch hat alles erreicht und wie der über seine Ziele spricht. Ja. Das hat mich fasziniert. Ich habe mir gedacht, dass jemand, der so viel erreicht hat, noch so viel vorhat, das ist wirklich unglaublich. Und deswegen war es mir so ein Bedürfnis, ihn auch zu fragen. Für mich war extrem auch überraschend oder fast neu, möchte ich sagen, obwohl so viel von ihm schon bekannt ist, seine 6 Rules of Success, zum Beispiel millionenfach im Internet geklickt, dass er gesagt hat, der Grund, warum die meisten Menschen sich keine großen Ziele nehmen, ist einfach die Angst zu scheitern. Und genau deswegen, muss ich sagen, bin ich auch persönlich aus diesem Gespräch wieder unfassbar motiviert herausgegangen. Mir geht's ja genauso wie dir. Der Grund, warum du vermutlich dich für solche Podcasts registriert ist, weil du nach Motivation suchst, nach Antrieb suchst, nach Inspiration suchst, nach jemandem suchst, der dir den entscheidenden Kick auch mitgibt, damit du den Mut fasst, wieder was zu tun oder damit du Roadblocks hier aus dem Weg räumst. Und ich möchte einfach sagen, mir geht's ganz genauso. Auch ich suche das. Ich suche das auch bei anderen, ja. Und genau deswegen verfolge ich solche Ziele wie mit Menschen wie Arnold Schwarzenegger hier das Gespräch zu suchen und da Inspiration zu holen. Und ich teile es natürlich dann mit Menschen wie dir. Mit Menschen, die ja auch weiterkommen wollen im Leben, die ihre Ziele verfolgen, die Großes erreichen wollen. Das habe ich mir auch zum Auftrag gemacht. Ich habe mir zum Auftrag gemacht, was weiterzugeben. Und jetzt habe ich meine Erfahrungen gesammelt in den letzten 10 Jahren als Unternehmer. Ich habe 3 Unternehmen sehr erfolgreich aufgebaut, ein weiteres gerade am Start und habe hier viele Erfahrungen gesammelt. Ja. Erfahrungen gesammelt, wie es ist, wenn man am Anfang steht. Erfahrungen gesammelt, wie es ist, wenn die Zweifel am Anfang kommen. Erfahrungen gesammelt, wie es ist, ein Unternehmen von Null weg aufzubauen, welche Herausforderungen sich da stellen, in der Positionierung, in der strategischen Ausrichtung, im Umgang mit Kundinnen und Kunden, in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jeden Tag prasseln ja tausende Fragen auf einen ein und zumindest was in meinem Fall so, tausende Fragen, auf die man ja ehrlicherweise in den meisten Fällen keine Antwort hat. Nichts bereitet einen auf das Unternehmertum so richtig vor. Und ich darf das sagen, ich habe internationale Betriebswirtschaft studiert und ich würde sagen, ich habe einen Abschluss gemacht, aber aufs Unternehmertum war ich nicht wirklich vorbereitet. Und genau aus dem Grund habe ich diesen Podcast hier geschaffen, Business Gladiators Unplugged. Für die Business Gladiators da draußen, Gladiatorinnen und Gladiatoren, Menschen, die wirklich in der Arena des Business Großes bewegen wollen. Ich möchte diese Menschen unterstützen mit einer wöchentlichen Podcast-Folge, ehrlich und ungeschönt. Einblicke in die Fragen, die Unternehmerinnen und Unternehmer bewegen, die sie manchmal vielleicht sogar nachts wach halten, die sie einfach beschäftigen. Und ich möchte dir hier keine Binsenweisheiten weitergeben. Das ist mir das Wichtigste. Ich habe selber unzählige Bücher gelesen und so viele Dinge verfolgt im Leben, wo ich mir wirklich oft gedacht habe, ja, es klingt alles immer so super easy und keiner teilt eigentlich die Schwierigkeiten am Weg. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte das anders machen. Ich möchte es gerade heraus, wirklich frei von der Leber weg, meine Erfahrungen teilen, ungeschönt. Mir geht es hier nicht darum, mich großartig zu inszenieren oder mich in ein gutes Licht zu rücken. Im Gegenteil, ich möchte einfach frei rauslassen, wie ich meine Erfahrungen gemacht habe und möchte sie so teilen, dass du hoffentlich davon profitierst. Ich glaube wirklich, dieses Ungeschönte und deswegen auch Unplugged, ja, ist das, wovon Menschen profitieren. Und deswegen nehme ich jede Podcast-Folge auch genau einmal auf. Ja. Ich spreche sie durch, egal ob ich Fehler einbaue, egal ob ich mich verhaspel, egal ob ich mich einmal verirre und nicht mehr zurückfinde. Unplugged heißt einfach, ich nehme mir eine Frage her, die ich aus meiner Community bekomme, vielleicht in Zukunft von dir bekomme und versuche einfach gnadenlos meine Antwort, meine Erfahrung dazu zu teilen. Wenn du Lust und Interesse hast, bei diesem Podcast ein bisschen reinzustöbern, dann möchte ich dich wirklich jetzt sehr ermutigen. Ich kann dir nicht jede Woche Arnold Schwarzenegger bieten. Das ist auch nicht meine Ambition, muss ich ehrlich sein, weil ich finde wirklich wichtig, diese Mischung zwischen großer Inspiration auf der einen Seite und dann praktischer Hands-on-Erfahrung auf der anderen Seite zu schaffen. Und da möchte ich dich einfach gerne einladen. Stöber mal durch. Wir sind auf iTunes vertreten, auf Spotify, auf allen gängigen Plattformen. Auch auf philippmaderthaner.com findest du meinen Podcast. Stöber einfach mal rein. Es gibt mittlerweile unzählige Folgen zu allen möglichen Themen. Wie positioniere ich mich? Wie schaffe ich mediale Anziehungskraft? Wie gehe ich mit Führungsfehlern um? Was ist eine Strategieklausur? Wie läuft das perfekte Meeting ab? Wie bleibe ich unternehmerisch im Schwung? Wie gehe ich mit einer Krise um?
Unzählige Fragen findest du da drinnen. Es soll wirklich die Bibliothek des Unternehmertums werden, die ich hier teile am Weg. Jede Woche kommt eine neue Folge dazu. Und wenn du Lust und Freude hast, jetzt reinzustöbern, dann klick einfach hier unten den Link zu den gängigen Plattformen und schau mal rein. Abonnier den Podcast, wenn du Lust hast. Und ich erlaube mir dir vielleicht zur ein oder anderen Folge dann auch noch eine kleine Nachricht, einen Reminder zu schicken. Für heute danke ich dir sehr fürs Dranbleiben bei dieser wirklich besonderen Folge von Arnold Schwarzenegger und kann dich nur einladen, wenn du Menschen kennst, von denen du glaubst, dass sie davon auch profitieren können, dann teil diesen Link weiter. Teil den Link weiter und gib damit auch was zurück, so wie Arnold Schwarzenegger sagt. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe als Unternehmerinnen, als Unternehmer. Wir müssen Vorbilder sein für andere. Wir müssen Großes bewegen und wir müssen wirklich auch eine Spur hinterlassen. Und eine Spur hinterlassen wir vor allem dann, wenn wir was zurückgeben. Mein Zurückgeben an dich ist mein Podcast und vor allem auch hier das Gespräch mit Arnold Schwarzenegger und jede Woche noch eine Folge drauf. Ich freue mich sehr, wenn es dir Nutzen stiftet. Schreib mir gerne, wenn du Feedback hast an mich. Schreib mir, wie dir die Folge mit Arnold gefallen hat. Schreib mir, was du mitnimmst. Ich bin auf dieses Feedback wirklich angewiesen. Ich produziere diese Dinge hier jede Woche für meine Community. Ja? Für die Menschen, die mir dauernd rückspiegeln, dass es für sie Nutzen stiftet. Glaub mir eins, mein Kalender schaut vielleicht nicht anders aus als deiner. Er ist prall gefüllt. Ich wüsste, die Slots in meinem Kalender zu füllen, wenn ich den Podcast nicht machen würde. Aber ich mache es extrem gern. Ich mache es aus Überzeugung, genau weil Menschen wie du hoffentlich davon profitieren. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Dabeisein. Ich danke dir, wenn du jetzt in die Folgen reinstöberst und freue mich sehr, wenn wir vielleicht dauerhaft gemeinsam dranbleiben und in Kontakt bleiben. Alles Liebe, bye bye.